Yan mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon nandito po tayo sa Magsaysay. Update po natin ito dito sa pagtawid mga kababayan, na binibilisan na nga po yung paggawa nila para mabuhusan. At pinahigpitan na po yung mga tornilyo ng steel box grinder na kinabit nila mga kababayan. Ayun na. Ayun na. Papaliparan po natin ito ng drone mamaya-maya mga kababayan, para alam din natin yung kaganapan doon sa taas at mga progress nila na nagawa ngayon na araw. Ayun. Yung laki oh. Yung yung crane nila. Hindi natin alam kung saan papunta yan, anong gagawin nila. Ngayon mga kababayan, lagyan nila ng ng patungan. Ano kayong gagawin dyan? Yan oh. Lagyan nila ng patungan. Yan mga kababayan, ay bubuhusan daw yan yung lagay na palawit, pero hindi daw nila alam kung bakit. Yung mga workers tinanong natin, nila alam kung bakit linagyan yan, pero bubuhusan daw yan, yung parang palikpik mga kababayan. Yan ang aalamin po natin sa susunod natin na update dito sa Magsaysay. Ayan. Ayan mga kababayan, no? Nalagyan na nila ng albakal. Porma na lang yung kulang yan mga kababayan. Yan, no? Yung poste ng LRT to flyover. Ayan. Okay na, hindi na siya guguho ng basta-basta. Kulang na lang porma para mabuhusan mga kababayan. Ayan. Ayan, yan lang po ang alamin natin sa susunod kung bakit ilagyan pa niyan at bubuhusan daw po. Ayan mga kababayan, napapaliparan na natin. Tara, let's go. Every high has a goodbye.
blessing, there's a blessing